da muka samu jagora na gari Dr. Ahmad Aliyu Sokoto FCNA wanda ya cika shekaru 3 yana zuba ayyuka cikin kyakkyawan tafarki da tsari mai kyau. Akan haka ne kamfanin NIC Technology and Development Limited karkashin jagorancin manajan darakta na kamfanin Alhaji Umar Muhammad Suleiman a marjin shi kansa da kafatanin ma'aikatan kamfanin suka shiga sahun al'umma daga ciki da wajen jihar Sokoto da ke mika sakon su na cikar shekaru 3 bisa karagan mulki mai girma gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu Sokoto FCNA da mataimakinsa injiniya Idris Muhammad Gobe. Tabbas ana cewa ko daka da gabas babu shakka mai girma gwamna ka ba duniya mamaki akan yadda kake zuba ayyuka na cigaba kuma da tasiri ga al'ummar jihar Sokoto a cikin waɗannan shekaru 3 da kai a matsayin gwamnan jihar Sokoto wanda ma ya sa Sokotawa da tije maza da mata suke ci gaba da yi maka ruwan addu'o'i na ƙara samun nasara da neman kariyar ubangiji kuma da ma masu iya magana suna ciya in za a faɗin gaskiya baki baya gardama don kuwa ka zuba ayyuka a fannin kiwon lafiya da samar da hanyoyin mota a birni da karkara da inganta kiwon lafiya da gyara makarantu da yin sababbi da taimaka masu bukata ta musamman da samar da ayyukan yi ga matasa maza da mata da wannan manajan darakta na kamfanin NIC Technology a madadin shi kansa da sauran ma'aikatan wannan kamfanin ke mika godiya ta musamman ga mai girma gwamna akan ayyukan da ake ba su a wannan kamfanin wanda su ma suke bada tasu gudunma domin ganin an gina jihar Sokoto tare da janjinar ban girma ga sanata Dr. Aliyu Maga Takarda Wamako sarkin Yaman Sokoto wanda ya zama tsani ga wannan gwamnatin take takawa domin ganin ayyuka na alfahari kuma tabbatar da an yi su ga al'ummar jihar Sokoto fatan mu dai Allah ya sa a wani lafiya Allahumma amin wannan sakon taya murna ne daga Alhaji Umar Muhammad Suleiman manajan darakta na kamfanin NIC Technology and Development Limited a madadin shi kansa da sauran kafatanin ma'aikatansa. A very good evening and thank you so much for joining us at this time. Welcome to Alu TV News. Today is Thursday, 16th of July 2026, which is equivalent to 1st Safar 1448 after the hero Prophet Muhammad, peace be upon him. Amen. My name is Hafsa Muhammad Kabir with the news. First, the headlines. Sokoto State Government announces the merger of 2 key healthcare agencies to strengthen the upgrade of 75 primary healthcare centers across the state. Engineering experts call for greater innovation and sustainable solution at the first international conference on future engineering hosted by Usmanu Danfodio University, Sokoto. Sokoto State Police Command arrests suspects linked to kidnapping, drug trafficking, cattle rustling, and vehicle theft during recent operations. This and more coming up shortly. Stay with us. Now, the Sokoto State Commissioner for Health, Dr. Farouk Umar Abakar, has announced the merger of the Sokoto State Primary Healthcare Development Agency and the Sokoto State Contributory Healthcare Management Agency to enhance the implementation of the Phase 3 upgrade of 75 primary healthcare centers across the state. The Commissioner said the measure is aimed at strengthening accountability and harmonizing funds managed by the 2 agencies to ensure the effective and transparent implementation of the project. Healthcare correspondent Aisha Abdullahi Aminu reports that the announcement was made during a media briefing in his office ahead of the official flag-off of ceremony. The Sokoto State Commissioner for Health, Dr. Farouk Umar Abubakar, says the state government has recorded significant progress in its ongoing efforts to strengthen primary healthcare services across the state. Addressing journalists ahead of the flag-off of the distribution of Phase 3 commodities under the Safe Delivery Initiative, Dr. Farouk disclosed that about 95 primary healthcare centers are now fully functional following the government's sustained investment in the health sector. The State Advisory Committee took that parity decision to ensure that the
State Primary Health Care and the Sokema Gateway are merged together. And we ensure that each of the primary health centers across the 23 local government have one single account in order to ensure transparency and accountability of little amount released from these two gateways. The commissioner explained that the current intervention involves the comprehensive upgrade of 75 primary healthcare centers to improve access to quality healthcare services, particularly for women and children. He said the intervention is being implemented with the funding from the Basic Healthcare Provision Fund. Dr. Farouk noted that all the upgraded facilities are being developed in line with the standards and guidelines of the National Primary Healthcare Development Agency and the World Health Organization to ensure the delivery of safe, efficient, and quality healthcare services. The entire phase of all these activities was financed through the Basic Healthcare Provision Funds, which I told you earlier, the money is already available to the state through the existing federal and state government mechanism. What changed was not the size of the post, but how effectively we use these funds by introducing stronger accountability framework. He described the initiative as part of Governor Ahmed Aliu's commitment to strengthening the state primary healthcare system and bringing quality healthcare closer to the people. The commissioner reaffirmed the government's determination to sustain investment in the health sector to improve health outcomes and ensure universal access to quality healthcare across Sokoto State. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. Talking water now, the National Inland Waterways Authority, NIWA, has unveiled a nationwide reform program to rehabilitate jetties, phase off unsafe boats, and modernize inland water transport across the country. The chairman of the NIWA governing board, Barrister Mukhtar Shehu Shagari, announced the initiative during a media briefing in Lagos following an inspection of the authority's facilities. Shagari said NIWA had commenced a nationwide assessment of its infrastructure to identify critical gaps and prioritize rehabilitation projects. He added that the authority would phase out unsafe boats, promote the use of modern vessels through partnerships with indigenous boat builders, encourage private sector investment in waterways infrastructure, and strengthen collaboration with security agencies to improve safety and enhance compliance with waterways regulations. The managing director of NIWA, Engineer Yusuf Geri, said the reforms would enhance inland water transport and support the federal government's renewed hope agenda in the marine and blue economy sector. To Danfodio University now, engineering experts, academics, researchers, and industry stakeholders have called for greater innovation and investment in sustainable engineering solutions to address environmental challenges as the Faculty of Engineering and Environmental Design, Usmanu Danfodio University Sokoto, held its first international conference on future engineering. The conference held at the university's main auditorium under the theme Future Engineering for Environmental Sustainability provided a platform for participants to examine the role of engineering in promoting sustainable development. Amina Hassan Gumi reports. Speaking at the event, the Vice-Chancellor of Usmanu Danfodio University, Sokoto, Professor Bashir Garba, said national development in the modern world is driven by advancement in science, engineering, and technology. Professor Garba stressed that the university remains committed to strengthening engineering, science, technology, and other academic disciplines to produce competent, innovative, and self-reliant graduates who will contribute meaningfully to national development. I'm reminded of the vital role university plays in rolling or in nurturing innovation, generating knowledge, and promoting meaningful dialogue on issues that affect our society and the wider globe. Distinguished guests, ladies and gentlemen, this conference holds special importance for our university
It is indeed the first international conference of the Faculty of Engineering, but I trust it will be the beginning of a long-standing tradition of scholarly engagement and intellectual exchange. The theme of this conference is both timely and relevant. Across the world, climate change, environmental degradation, rapid urbanization, and resource depletion continue to pose serious challenges. These realities demand innovative and sustainable solutions. The chairman of the occasion, Emeritus Professor A.S. Sambo, said the university has continued to produce graduates who are making significant contributions to the advancement of science and engineering. Emeritus Professor Sambo described science and technology as key drivers of national growth and sustainable development. But when the world sees crisis, the engineer must see a mandate for innovative solutions. The traditional engineering paradigms of the 19th and 20th centuries focused primarily on raw extraction, on construction, and on consumption. They are no longer sufficient. Also speaking, Professor Umar Binder and Professor Idris Bugaji, who delivered virtual lectures, emphasized the need for greater investment in science, engineering, and technological innovations to address environmental challenges and promote sustainable development. They also encourage students to remain committed to their studies, develop innovative solutions, and strive to become professionals who will make the nation proud. Amina Hassan Gumi, reporting for Alu TV News. Do not forget you're watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page, you can view us at Alu TV News. You can also download a mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. Now the news continues. The management of Northwest University Sokoto has organized a one-day capacity building workshop for senior academic and administrative staff as part of efforts to enhance efficiency, professionalism, and service delivery. The workshop held at the university under the leadership of the Vice Chancellor, Professor Mokhtar Umar Bunza, brought together deans, heads of departments, directors, faculty officers, examination officers, and senior registry staff. Speaking at the workshop, former Vice Chancellor Professor Aminu Salihu Mukailu stressed that institutional excellence depends on teamwork, strategic planning, and continuous staff development. He urged both academic and administrative staff to work collaboratively towards achieving the university's vision, noted that the quality and commitment of personnel remain the foundation of every successful university. In his remarks, the Vice Chancellor, Professor Mokhtar Umar Bunza, said the workshop would become a monthly program aimed at strengthening institutional capacity and equipping staff with the skills required for effective service delivery. He also commended the founder and pro-chancellor of the university, Senator Aliu Maga Takarda Wamaku, for his continued support towards the growth and development of the institution. Talking crime now, the Sokoto State Police Command has arrested several suspects in connection with kidnapping, illicit drug trafficking, cattle rustling, and vehicle theft. The State Commissioner of Police, Hayatu Hassan Shafa, disclosed this while briefing journalists on the command's recent operations. Our correspondent, Abubakar Tauba, reports. Addressing journalists, the Commissioner of Police highlighted the command's ongoing effort to combat crime across the state. He said police operatives arrested suspects involved in cattle rustling, aiding kidnappers, theft, and the purchase of stolen vehicles, among other offenses. The Commissioner added that the command also recovered illicit drugs, firearms, and live ammunition during the operations. With operations conducted in local government areas of Tangaza, Wamako, Tureta, and Bodinga, among others.
rescue of kidnapped victims. Rescue of kidnapped victims. On the 7th of May 2026, at about 20:45 hours, the DPO Rabat acted on a distress call that bandits in large number blocked Rabat Maikujara village road, shooting sporadically and kidnapped 6 persons on transit with a Canter motor vehicle loaded with charcoal. DPO immediately mobilized his men and FOB in the scene and engaged the bandits in gun duel that lasted for some few minutes. The hoodlums were overpowered and escaped into the nearby forest. All the kidnapped victims were rescued unhurt and their vehicles recovered. The victims were reunited with their families. Speaking with journalists, some of the suspects who allegedly confessed to the offenses appealed to others involved in criminal activities to abandon crime and embrace lawful means of livelihood. The Sokoto State Police Command reaffirmed its commitment to sustaining the fight against crime and urged members of the public to report suspicious activities to the nearest police station. The command also said the suspect would be arraigned in court to face prosecution in accordance with the law. Abakar Toba, reporting for Alu Tv News. Talking youths now, youth leaders and stakeholders across Sokoto State have intensified preparations for the forthcoming National Youth Council of Nigeria (NYC) and Local Government Congress with a renewed commitment to inclusive and transparent leadership. Naziru Alhaji Sane reports. The Special Advisor to Governor Ahmed Ali on Youth Matters, Kamaluddin Abubakar Lemi, played the support of his office toward the successful conduct of the Congress. As part of the intervention, he announced free nomination forms for all female aspirants, a grant of 10,000 for each representative of persons with disabilities, and 5,000 for every aspirant contesting for the position of NYC and local government chairman across the 23 local government areas of the state. The Director of Youth in the Sokoto State Ministry of Youth and Sport Development, Abdurrahman Umar Aliyu, commended the organizers for conducting the Congress and asked participants to discharge the responsibilities entrusted to them with commitment, integrity, and a spirit of service. In his remarks, the chairman of the NYC and Sokoto State, Isa Abdullahi Iyanyabu, said the Congress was organized in line with the provisions of the NYCN Constitution to ensure fairness, transparency, and justice. He added that all duly recognized youth organizations are eligible to purchase nomination forms and participate in the election of local government executives, noting that the sales of forms will commence soon. Other speakers emphasized the need for leadership training, improved welfare, and better allowances for youth leaders to strengthen the local government council's effectiveness. They also advocate greater inclusion of women and persons with disabilities in leadership positions. The Congress was endorsed by the Financial Secretary of the Council Mujibu Rima and Assistant Secretary Nasmatu Garba. The event was attended by the Permanent Secretary of the Ministry of Youth and Sport Development, the APC youth leader Suleiman Muhammad Tajuddin, Chairman of the NYCN Board of Trustees Aminu Gandhi, and other youth stakeholders from across Sokoto State. Naziru Alajisani, Alu TV News. The Dr. Aliu Magar Takarda horse racing course in Durbawa came alive as jockeys and horse owners competed in thrilling horse racing tournament held to mark the 3rd anniversary of Governor Ahmed Adiu Sokoto's administration. Hafsa Muhammad Kabir brings us to speed with the details. Dawaki sun tashi Nigerian Derby 2026 Convention Cup na ZBCC Adamu Sani. A warm welcome to the sports desk. The colorful events are organized by the local horse racing committee
celebrated 3 years of Governor Ahmed Aliu's administration while promoting Sokoto's rich equestrian heritage and traditional sporting culture. The competition featured thrilling races involving skilled jockeys and well-trained horses, entertaining a large crowd of spectators throughout the day. Among the dignitaries in attendance were Alhaji Dalhatu Sidi, Alhaji Farouk Umayana, the Commissioner for Innovation and Digital Economy, Honorable Bashar Umar Kwabo, and other distinguished guests. Speaking at the event, Honorable Bashar Umar Kwabo said the tournament was organized not only to celebrate the achievements of the Ahmed Aliu administration, but also to promote unity, encourage tourism, and support the development of traditional sports in Sokoto State. The event concluded with the presentation of trophies to outstanding participants as spectators, and stakeholders commended the organizers for staging a successful competition that showcased the state's rich horse racing tradition. From the sports desk, I am still Hafsa Mohammed Kabir. And that ends the news at this hour. But before we go, another look at stories that made headlines. We reported to you that Sokoto State Government has announced the merger of 2 key healthcare agencies to strengthen the upgrade of 75 primary healthcare centers across the state. We also brought to you that engineering experts have called for greater innovation and sustainable solution at the first international conference on future engineering hosted by Usmanu Danfodio University, Sokoto. We also told you that the Sokoto State Police Commander has arrested suspects linked to kidnapping, drug trafficking, cattle rustling, and vehicle theft during recent operations. Now, on behalf of the news editor, Bashar Abakar and the production team, I am Hafsa Muhammad Kabir saying, may the labor of our heroes past never be in vain. You have yourself a lovely evening. Bye-bye. Gwamnatin jihar Sokoto ta sanar da shirin da take yi yanzu haka na haɗe wasu manyan ma'aikatu guda biyu domin ƙarfafa daga wato martabar cibiyoyin bunƙasa kiwon lafiya a faɗin jihar Sokoto. Masana akan harkokin da suka jibinci injiniyanci sun yi kira domin ganin an samar da fasaha wadda za a yi amfani da ita domin ƙarfafa wato wannan sashe, musamman ma dai a wani taro da jami'ar Usmanu Danfodiyo ta kaddamar. Rundunar 'yan sandan jihar Sokoto ta kama wasu da ake zargi da garkuwa da mutane, safarar miyagun kwayoyi, satar shanu
da motoci a jihar Sokoto. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a labaran gidan talabijin na Alu TV. Yau Alhamis 16 ga watan 7 shekara ta 2026 wadda ta yi daidai da 1 ga watan Safar shekara 1448 bayan hijirar fiyayen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Hayatu Jibo Dallatu. Kwamishinan bunƙasa harkokin kiwon lafiya a jihar Sokoto Dr. Umar Faruk Abubakar ya sanar da shirin gwamnatin jihar Sokoto yanzu haka na ƙoƙarin haɗe wasu manyan hukumomi a ƙarƙashin ma'aikatarsa, musamman ma dai hukumar kula da karo-karo a ɓangaren kiwon lafiya, kazalika da hukumar kula da asibitoci matakin farko ta jihar Sokoto da zimmar ganin an ƙarfafa tare da daga martabar cibiyoyin bunƙasa kiwon lafiya 75 da ake da su a jihar Sokoto. Kwamishinan ya bayyana cewa wannan na da zimmar ganin an ƙarfafa kwatanta adalci da kuma haɗin kai a tsakanin hukumomin, da zimmar ganin an samar da bayanai ingantattu da kuma tabbatar da ganin kudaden da ake kashewa ta wannan hauji ana gabatar da su da kuma bayanai dalla-dalla domin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Wakiliyarmu Aisha Abdullahi Aminu ta ba mu labarin cewa kwamishinan ya sanar da haka ne a lokacin wani taron manema labarai da ya gudanar a ofishinsa. Ga ta ɗauke da cikon rahoton nata. Kwamishinan lafiya na jihar Sokoto Dr. Faruk Umar Abubakar ya ce gwamnatin jihar ta samu gagarumin ci gaba a ƙoƙarinta na ci gaba da ƙarfafa ayyukan cibiyoyin kula da lafiya matakin farko a faɗin jihar. Yayin da yake zantawa da manema labarai gabanin kaddamar da rabon kayayyakin kashi na 3 na shirin, Dr. Faruk ya bayyana cewa cibiyoyin kula da lafiya matakin farko guda 95 a yanzu suna aiki yadda ya kamata sakamakon ci gaba da zuba jari da gwamnatin jihar ke yi a bangaren lafiya. Kwamishinan ya bayyana cewa shirin da ake aiwatarwa a halin yanzu na inganta cibiyoyin kula da lafiya matakin farko guda 75 domin faɗaɗa samun ingantattun ayyukan kiwon lafiya musamman ga mata da yara. Ya ce ana aiwatar da wannan shiri ne da kudaden asusun tallafawa kiwon lafiya matakin farko Basic Healthcare Provision Fund. Dr. Faruk ya ƙara da cewa ana ƙara bunƙasa cibiyoyin ne bisa ƙa'idoji da manufofin hukumar samar da kiwon lafiya matakin farko ta ƙasa da kuma hukumar lafiya ta duniya domin tabbatar da samar da ingantattun ayyukan kiwon lafiya. Ya bayyana cewa wannan shiri wani bangare ne na ƙudurin gwamna Ahmad Aliyu na ƙarfafa tsarin kiwon lafiya na matakin farko da kuma kusantar da ingantattun ayyukan lafiya ga al'ummar jihar. Kwamishinan ya sake jaddada aniyar gwamnatin jihar na ci gaba da zuba jari a ɓangaren lafiya domin inganta lafiyar al'umma tare da tabbatar da cewa kowa zai amfana da ingantattun ayyukan kiwon lafiya a faɗin jihar Sokoto. Aisha Abdullahi Aminu, labarin Alu TV. Hukumar kula da sufuri tare da jigila ta ruwa a Najeriya ta sanar da shirin da take yi wajen ganin ta gyara dukkanin tashoshin da suke a kan ruwa da kuma samar da ko kuma sabunta dukkanin jiragen da ake amfani da su da kuma yadda ake gudanar da zirga-zirga a tashoshin jiragen ruwa da ke kasar nan. Shugaban hukumar gudanarwa na hukumar Muktari Shehu Shagari shine ya sanar da haka lokacin da yake zantawa da manema labarai a birnin Lagos. Ya bayyana cewa hukumar tuni dai ta soma yin kiyasi da kuma kokarin ganin dukkanin ayyukan da ke karkashin ma'aikatar suna tafiya kamar yadda ya kamata domin ganin an cike gibi da ake da shi ta wannan haujin. Ya kara da cewa matakin farko hukumar
za ta yi kokari wajen ganin ta samar da tsaro ga jiragen ruwa waɗanda ake wato zirga-zirga da su da kuma kokarin ganin wato ta zamanantar da su ta yadda za a samu haɗin gwiwa tsakanin masu saka jari da waɗanda suke wato a ƙarƙashin ɗaiɗaikun al'umma ta yadda za a samu sauƙin gudanar da ayyukan kamar yadda ya kamata. Ya bayyana cewa ba shakka yin haka zai ƙarfafa saka jari ta wannan hauji da zimmar ganin jiragen ruwa suna gudanar da harkokin kasuwancinsu da kuma tabbatar da ganin wato dokokin da aka sharɗanta ana biye da su kamar yadda ya kamata. A nasa jawabi babban manajan daraktan hukumar wato babban manajan hukumar injiniya Yusuf Geri ya bayyana cewa wannan yunkuri da ake da shi zai karfafa sufurin da ake yi a kan ruwa da kuma tallafi ko kuma goyon bayan da ake samu ga ɗaiɗaikun al'umma daga gwamnatin tarayya da zimmar ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Masana a ɓangaren injiniyanci da wato malamai waɗanda suke karantarwa musamman ma da bangaren bincike a jami'a kazalika da dukkanin masu ruwa ga hannu ga lamarin injiniyanci sun yi kira domin ganin an karfafa samar da wata fasaha wadda za ta taimaka domin saka jari a bangaren injiniyanci ta yadda za a shawo kan matsalar da ake da shi musamman ma dai a bangaren yanayi da kuma kokarin ganin wato an samar da sauki ta yadda za su ci gaba da gudanar da ayyukansu kamar da ya kamata. Masanan dai sun bayyana haka ne a wajen wani taro na ƙasa da ƙasa da jami'ar Usmanu Dan Fodiyo da ke nan Sokoto ta shirya. Taron dai wanda yake da zimmar ganin an ƙarfafa irin yadda jama'a taron ya yi bayani dangane da yadda jama'a ya kamata su ƙarfafa wato sha'anin injiniyanci da kuma sashi a gaba a matsayin abubuwan da za su fi mayar da hankali. Ya fito da wasu hanyoyi waɗanda za su taimaka domin ganin an samu ci gaba ta ɓangaren injiniyanci a cikin ƙasar nan. Amina Hassan Gumi ta haɗa mana wannan rahoto. Da yake jawabi a wajen taron shugaban jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto, Farfesa Bashir Garba ya ce ci gaban ƙasa wannan zamani na samun gagarumin ci gaba ne ta hanyar bunƙasar ilimi a fannonin kimiyya, injiniya da fasaha. Farfesa Bashir Garba ya jaddada cewa jami'ar na ci gaba da ƙarfafa koyarwa da bincike a fannonin injiniya, kimiyya, fasaha da sauran fannonin ilimi domin samar da ƙwararrun ɗalibai masu ƙirƙire-ƙirƙire domin dogaro da kai waɗanda za su bayar da gagarumar gudunmawa wajen ci gaban ƙasa. Shugaban taron Shehin Malami AS Sambo ya ce jami'ar na ci gaba da fitar da ɗaliban da ke taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa fannonin kimiyya da injiniya. Shehin Malami AS Sambo ya bayyana cewa kimiyya da fasaha su ne ginshiƙin ci gaban ƙasa da kuma tabbatar da ci gaba mai ɗorewa. Su ma da suke jawabi ta kafar yanar gizo Farfesa Idris Bugaje da Farfesa Umar Bindar sun jaddada muhimmancin ƙara zuba jari a fannonin kimiyya, injiniya da ƙirƙire-ƙirƙiren fasaha domin magance ƙalubalen muhalli da kuma inganta ci gaba mai ɗorewa. Sun kuma ƙarfafa wa ɗalibai gwiwa da su ci gaba da mayar da hankali kan karatunsu, su bunƙasa ƙirƙire-ƙirƙire da sabbin dabaru tare da ƙoƙarin zama ƙwararrun masana da za su ɗaukaka sunan ƙasa. Amina Hassan Gumi, labaran Alu TV. Kada ku shafa, kuna kallon labarun ne daga nan gidan talabijin na Alu TV da ke zo muku a Sokoto birnin Shehu, cibiyar daular Usmaniyya. Za ku iya kallon mu a shafuffukanmu na sadarwa na zamani musamman ma dai a YouTube, yayin da za ku iya kallon mu a shafinmu na Facebook domin kallon labaran da muke kawo muku kai tsaye. Za ku iya sauke dukkanin manhajoji a wayoyinku na salula a wato shafinmu na Alu TV domin kallon shirye-shiryen da muke gabatarwa wayanda muka nada kazalika da wayanda suke tafiya a halin yanzu. Labaran za su ci gaba. Hukumar Jami'ar Arewa maso yamma da ke Sokoto ta gudanar da wani taro na karawa juna sani na kwana ɗaya ga manyan malamai kazalika da ma'aikata da zimmar ganin an karfafa aiki da kuma ganin an sauke nauyin da ke rataya ga ɗaiɗaikun ma'aikata da kuma malaman da suke aiki a cikin jami'ar. Wannan taron dai wanda aka gudanar
a ƙarshen jagorancin shugaban jami'ar Farfesa Muktar Umar Bunza, wato ya haɗa dukkanin shugabannin sassa na jami'ar, kazalika da shugabannin da ke kula da rubuta jarrabawa, kazalika da sashe na kula da takardu da kuma rubuce-rubuce na jami'ar. Da yake jawabi a wajen taron, tsohon shugaban jami'ar Farfesa Aminu Salihu Mika'ilu ya bayyana cewa akwai bukatar ganin an samu haɗin kai da kuma dagewa wajen gudanar da aiki, haɗi da gudanar da wasu tsare-tsare waɗanda za su ɗaukaka martabar jami'ar da kuma ma'aikatanta. Daga nan sai ya bukaci malamai, kazalika da sauran ma'aikata waɗanda suke aiki a cikin jami'ar da su yi ƙoƙari wajen ganin wato sun sauke nauyin da aka ɗora musu ta hanyar gudanar da aiki bisa adalci da kuma gaskiya, da kuma ƙoƙarin ganin wato sun ɗabbakar da shi kamar yadda ake bukata. Shi ma dai da yake gabatar da nasa jawabi, shugaban jami'ar Farfesa Muktar Umar Bunza ya bayyana cewa wannan taro na horaswa za a ci gaba da gudanar da shi wato a kowane ƙarshen wata, da zamar ganin an ƙarfafa aikin malaman jami'ar da kuma ma'aikata gaba ɗaya ta yadda za a samu abin da ake bukata. Daga nan sai jinjinawa wanda ya assasa jami'ar, wato sanata Aliyu Magatakardawa Mako, akan ƙoƙarin da yake yi wajen tallafawa jami'ar ganin cewa ta ci gaba da bunƙasa da kuma ɗaukaka, musamman ma dai a ɓangaren ilimi a jihar Sokoto. Rundunar 'yan sandan jihar Sokoto ta kama wasu da ake zargi da wato garkuwa da mutane, safarar miyagun ƙwayoyi, shatar shanu, motoci da dai sauransu. Kwamishinan 'yan sandan jihar Sokoto Hayatu Hassan Shafa shine ya bayyana haka lokacin da yake zantawa da manema labarai tare kuma da gabatar masu da waɗanda ake zargin. Abubakar Tauba na wurin kuma ga abin da ya kalito mana. A yayin da yake zantawa da manema labarai, kwamishinan 'yan sandan jihar Sokoto ya bayyana irin kokarin da rundunarsa ke yi wajen yaƙi da aikata laifuka a faɗin jihar. Ya bayyana cewa jami'an rundunar 'yan sanda sun kama wasu da ake zargi da hannu da satar shanu, taimakawa masu garkuwa da mutane, satar kuma sayan ababen hawa, tare da wasu laifuka daban-daban. Kwamishinan har ya kuma ce rundunarsa ta kwato miyagun kwayoyi, indigogi da harsasai a yadda take gudanar da wannan samamen. Bayan dakile hare-haren 'yan bindiga a kananan hukumomin Tangaza da Wamako da Tureta da Bodinga da wasu yankuna, akwai kuwa ceto mutane da aka yi garkuwa da su a kananan hukumomin Raba da Binci bayan musayar wuta da jami'an tsaro, inda aka kubutar da su ba tare da sun ci rauni ba, tare da haɗa su kuma da iyalansu. Kama mutane da dama da aka zargi da hannu wajen ayyukan ta'addanci, ciki har da masu garkuwa da mutane da masu ba 'yan bindiga bayanai da mambobin kungiyar lakurawa da masu satar dabbobi. Har ila yau kwamishinan da ya buƙaci al'ummar jihar Sokoto da su taimaka ma jami'an tsaro wurin samar da tsaro a cikin al'umma. A nasu haujin yana suke zanta da manema labarai waɗanda ake zargi da aikata laifukan, waɗanda da yawansu sun ansa laifinsu, sun yi kira ga masu aikata irin laifukan da su guji aikata waɗannan miyagun ɗabi'u. To, koya muna ake so a yi, amma gaskiya mun yi nadama ganin mu a nan wurin ga. Wallahi ahuwa ɗaya ni ka roƙo yanzu don Allah don annabi a yahe daga to kaga waɗanda muka sai sama sunan ga sunan ƙasa. To ga biyar ɗin nan 350 mun ka sai shi. Kuskure na. Sannan shi abu idan ya riga ya faru babu abin da za a yi sai dai a nemi afuwa, saboda haka ni wallahi wannan sana'a ba sana'ar mu bane.
rundunar 'yan sandan jihar Sokoto dai ta sake jaddada aniyar ta da ci gaba da yaƙi da aikata laifuka tare da yin kira ga al'umma su duka kai rahoton duk wani abu da suka zargi zuwa ofishin 'yan sanda mafi kusa, da rundunar ta sha da washin gudanar da waɗanda ake zargin a gaban kotu don fuskantar hukunci bisa tanadin doka. Abubakar Toba, labaran Alu TV. Shugabannin matasa kazalika da masu hannu ga lamarin da suka jibinci matasa a jihar Sokoto yanzu haka dai sun shirya tsaf domin gudanar da zaɓe na matasa a matakin ƙananan hukumomi da ke faɗin jihar Sokoto, tare kuma da sake jaddada cewa za su yi ƙoƙari wajen ganin an kwatanta adalci a lokacin da suke gudanar da harkokinsu. Naziru Alhaji Sani ya haɗa mana wannan rahoto. Mai baiwa gwamna shawara kan harkokin matasa Kamaluddin Abubakar Lemi ya tabbatar da cewa wannan zaɓe da za a yi zai samu dukkanin wata gudunmuwa da ta kamata daga ofishinsa. Baya ga haka akwai wani albishir, in Allah ya so waɗannan shugabanni da za a gabatar watansu na farko za su kasance cikin waɗanda za a rinka tallafa ma da abubuwa domin jirga-jirga. Haka ma ya bayyana sayan fama-faman takara ga dukkanin 'yan takarkari mata da kuma bayar da gudunmuwa ta naira 10,000 ga wakilan masu lalura ta musamman, haɗi da bayar da tallafin naira 5,000 kyauta ga dukkanin 'yan takarkarin shugabannin majalisa na matakin ƙananan hukumomi 23 na faɗin jihar Sokoto. Daraktan matasa na ma'aikatar lamuran matasa da cigaban wasanni Abdulrahman ya yaba da shirya wannan taro, kazalika ya buƙaci masu ruwa da tsaki a cikin taron da su sauke nauyin da suka rataya kawunan su domin nuna ƙwazo da kuma riƙe darajar majalisar. A cikin jawabinsa shugaban majalisar matasa ta jihar Sokoto Isa Abdullahi Iyan Yabo ya bayyana cewa wannan zaɓe da za su shirya ya cika dukkanin ƙa'idojin kundin gudanarwa na majalisar matasa ta Najeriya, inda ya ce za a gudanar da shi bisa adalci, cancanta da kuma gaskiya. Haka zalika ya bayyana cewa dukkanin wata kungiya da ta cika ka'idojin da ake bukata na da damar da za ta kasance cikin wayanda za su sayi fam domin tsayar da 'yan takarkarin da za su gwabza a zaben shugabannin zartarwa na ƙananan hukumomi, inda ya bayyana cewa za ta so ma sayar da fam ɗin ba da jimawa ba. Daga cikin wasu da suka samu damar yin magana sun buƙaci a samar da horaswa ta musamman akan shugabanci, inganta jin daɗi da walwalar shugabannin majalisun na ƙananan hukumomi da ma samun musu da wani alawus da zai taimaka musu wurin ƙara riƙe darajar majalisar. Haka zalika sun buƙaci tabbatar da saka kowa da kowa musamman mata da masu lalura ta musamman a cikin jagoranci. Sakataren kuɗi na majalisar matasa reshin jihar Sokoto Mujibu Yarima haɗi da mataimakiyar sakatare Nasmatu Garba su ne suka goyi bayan gudanar da wannan shiri. Taron dai ya samu halartar babbar sakatariyar ma'aikatar lamuran jin daɗin matasa da wasanni kuma shugabannin matasan jam'iyyar APC Suleiman Muhammad Tajuddin da kuma shugaban kwamitin amintattu na majalisar matasa reshin jihar Sokoto da sauran shugabannin matasa masu ruwa da tsaki na jihar Sokoto. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu TV. Yanzu haka dai an soma gasar sukuwar dawaki ta Dr. Aliyu Magatakardawa Moko da ke tafiya a garin Durbawa, inda masu dawaki daga sassan kasar nan suke ta kara kaina da zamar ganin sun samu nasara. Wannan gasar dai an shirya ta ne domin taya murna ga gwamnan jihar Sokoto Ahmed Aliyu akan cikarsa shekaru 3 na jagorancin jihar Sokoto. Hafsat Muhammad Kabir ta aiko mana wannan rahoto. Dawaki sun tashi Nigerian Derby 2026 domin cin kofi na ZBCC a gaban Sani. An gudanar da wani gagarumin biki mai kayatarwa ne karkashin jagorancin kwamitin shirya gasar dawaki na jihar Sokoto domin bikin cika shekara 3 na mulkin gwamna Ahmad Aliyu Sokoto tare da bunƙasa al'adun hawan dawaki da wasannin gargajiya na jiha. Gasar ta kunshi fafatawa masu ƙayatarwa tsakanin ƙwararrun mahaya dawakai da aka horar sosai. Lamarin da ya nishaɗar da dimbin masu kallo daga farkon gasar har zuwa ƙarshe.
Daga cikin manyan bakin da suka halarci taron akwai Alhaji Dalhatu Sidi, Alhaji Faruku Mayana, kwamishinan ma'aikatar kere-kere da tattalin arzikin zamani, Honorable Bashar Umar Kobo da sauran manyan baki. Da yake jawabi a wajen taron, Honorable Bashar Umar Kobo ya bayyana cewa an shirya gasar ne ba kawai domin murnar cika shekara 3 na gwamnatin Ahmad Aliyu kadai ba, har ma domin karfafa haɗin kai, bunƙasa wasanni da kuma tallafawa ci gaban wasannin gargajiya a jihar Sokoto. Alhaji Faruku muna yin hangen fitowar shi ke da wuya, wato receptary zai ba wa yana ɗaukan dama domin su tashi. Na ga bayyana dukin na mai ɗauke da lamba ta 5 a duduka na Alhaji Faruku Umar Idris Guruguru ya riga ya fito, muna jiran fitowar Okala, wato su kuwa ce. An kammala gasar ne da rabon kofuna ga fitattun mahalarta, yayin da masu kallo da masu ruwa da tsaki suka yaba wa masu shirya gasar bisa nasarar gudanar da wannan gasa wadda ta nuna ɗimbin al'adun tseren dawaki na jihar Sokoto. Ƙarshen rahoton wasanni kenan. Ibrahim Wada, labarun Alu TV. Su ne sun ka dunkule sun ka koma doki daya har ila yau kamar da ke gani fari. To da wannan labari na gasar sukuwar dawaki muka zo ƙarshen labaran, amma kafin ne sallama da ku bari na sake so muku wasu daga cikin muhimman kanunsu. Mun ba ku labarin cewa gwamnatin jihar Sokoto ta sanar da haɗe wasu manyan ma'aikatu guda 2 a ƙarƙashin ma'aikatar kula da bunƙasa kiwon lafiya ta jihar Sokoto domin ƙarfafa ayyukan cibiyoyin kiwon lafiya guda 75 da ake da su a jihar. Har ila yau kun ji cewa masana sha'anin injiniyanci sun kira domin ganin an samar da wasu hanyoyi ko kuma wata fasaha wadda za a yi amfani da ita a daidai lokacin da jami'ar Usmanu Dan Fodiyo da ke Sokoto ta shirya wani taron ƙasa da ƙasa dangane da al'amuran da suka jibinci injiniyanci a cikin ƙasar nan. Da ƙarshe kuma ba ku labarin cewa rundunar 'yan sandan jihar Sokoto ta kama wasu da ake zargi da garkuwa da mutane, safarar mayagun ƙwayoyi, satar dabbobi, kazalika da motoci lokacin da take gudanar da ayyukanta. To Allah ya kyauta, a madadin wanda ya hidimar tace labaran Bashir Abubakar da sauran abokan aiki, Hayatu Jibu Dalla tuke ce da ku ma'assalam. tafiya sannu kwana nesa bisa kyakkyawan jagoranci da yan takatsantsan da dukiyar al'umma mu kan jihar Sokoto sai hamdala da muka samu jagora na gari Dr. Ahmad Aliyu Sokoto FCNA wanda ya cika shekaru 3 yana zuba ayyuka cikin kyakkyawan tafarki da tsari mai kyau. Akan haka ne kamfanin NIC Technology and Development Limited karkashin jagorancin manajan darakta na kamfanin Alhaji Umar Muhammad Suleiman a marjin shi kansa da kafatanin ma'aikatan kamfanin suka shiga sahun al'umma daga ciki da wajen jihar Sokoto da ke mika sakonsu na cikar shekaru 3 bisa karagan mulki mai girma gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu Sokoto FCNA da mataimakinsa injiniya Idris Muhammad Gobir. Tabbas ana cewa ko daka da gabas babu shakka mai girma gwamna ka ba duniya mamaki akan yadda kake zuba ayyuka na cigaba kuma da tasiri ga al'ummar jihar Sokoto a cikin waɗannan shekaru 3 da kai a matsayin gwamnan jihar Sokoto wanda ma ya sa Sokotawa da tije maza da mata suke ci gaba da yi maka ruwan addu'o'i na ƙara samun nasara da neman kariyar ubangiji kuma da ma masu iya magana suna ciya in za a faɗin gaskiya baki baya gardama don kuwa ka zuba ayyuka a fannin kiwon lafiya da samar da hanyoyin mota a birni da karkara da inganta kiwon lafiya da gyara makarantu da yin sababbi da taimakawa masu bukata ta musamman da samar da ayyukan yi ga matasa maza da mata. Da wannan manajan darakta na kamfanin NIC Technology a madadin shi kansa da sauran ma'aikatan wannan kamfanin ke mika godiya ta musamman ga mai girma gwamna akan ayyukan da ake ba su a wannan kamfanin wanda su ma suke bada tasu gudunma domin ganin an gina jihar Sokoto tare da janjinar ban girma ga sanata Dr. Aliyu Maga Takardawa Mako sarkin Yaman Sokoto wanda ya zama tsani ga wannan gwamnatin take takawa domin ganin
ayyuka na alfahari kuma tabbatar da an yi su ga al'ummar jihar Sokoto. Fatan mu dai Allah ya sa a wani lafiya. Allahumma amin. Wannan sakon taya murna ne daga Alhaji Umar Muhammad Suleiman, manajan darakta na kamfanin New Technology and Development Limited a madadin shi kansa da sauran kafatanin ma'aikatansa.